response. HTTP response. Response lo three things ఉంటాయి: status line, HTTP header and content. Okay. Status line. Status line అంటే what kind of status that? So before we start, can you tell me some errors that you have observed in your while you are browsing? మీరు ఏదన్నా ఒక బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేస్తారు, బ్రౌజర్ ఓపెన్ అవ్వదు, లేకపోతే ఏదైనా ఒక ఎర్రర్ ఇస్తుంది. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్? 404 404 404 404 ఇంకా 500 చూసారా పైన? 500 ఇంకా 403 forbidden. So some of the, okay, so we'll see what are they. Okay, so let's move on. Status line. Status line లో ఏముంటుందంటే the version of HTTP being used to status code. ఓకే, షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది: HTTP 2.0 200. ఓకే ఓకే, ఇలా ఉంటుంది అనమాట స్టేటస్ లైన్. ఓకే, రెస్పాన్స్లో. ఓకే, సో స్టేటస్ లైన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే ఎస్పెషల్లీ అనాలిసిస్లో యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఈ కమింగ్ టు ద స్టేటస్ లైన్, యాక్చువల్గా స్టేటస్ లైన్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ స్టేటస్ కోడ్స్ అంటారు. అగైన్ 5. Okay, let's discuss. Okay, so anything that starts from 100 to 199 is informational. అది మనకు కనపడదు. సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే యూ యాక్సెస్ ఎ వెబ్సైట్, ఆ వెబ్సైట్ సక్సెస్ఫుల్గా ఓపెన్ అయింది, దాన్ని ఏమంటారంటే సక్సెస్ఫుల్ రిక్వెస్ట్ అంటే 200 to 299. ఓకే, అదే నువ్వు ఇప్పుడు మీకు ఒక లింక్ వస్తుంది, ఆ లింక్ వచ్చినప్పుడు ఆ లింక్ని క్లిక్ చేస్తే instead of opening that specific link, it will open some other link. I mean some other website. చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీడైరెక్షన్. అంటే ఒక పేజ్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటారు, బట్ ఇట్ విల్ మూవ్ టు సమ్ అదర్ పేజ్. దాన్ని రీడైరెక్షన్ అంటారు. ఈ రీడైరెక్షన్తోనే మోస్ట్లీ అటాక్స్ చేస్తారు. ఓకే, అంటే మీ దగ్గర వచ్చిన లింక్ ఫేస్బుక్ అని ఉంటుంది, మీరు ఫేస్బుక్ లింక్ క్లిక్ చేశారంటే సమ్ అదర్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీడైరెక్షన్. సో 400 to 499 వచ్చేసి క్లయింట్ సైడ్ ఎర్రర్. క్లయింట్ అంటే హియర్ బ్రౌజర్ సైడ్ ఎర్రర్. 500 to 599 వచ్చేసి సర్వర్ లెవెల్ ఎర్రర్స్. ద సర్వర్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు రెస్పాండ్, అప్పుడు మనకు 500 రేంజ్ స్టేటస్ కోడ్స్ వస్తాయి. దిస్ ఆర్ ద 5 స్టేటస్ కోడ్స్. ఓకే, సో ఇన్ఫర్మేషనల్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఫర్ అస్, it is for R&D purpose. Basically we see from 200 to 500. Okay, clear? So ఇంకా some of the HTTP response formats వచ్చేసి E tag. Okay, so E tag provides a value for unique version of resource so that it can be used to identify a resource in a caching decision. See, మామూలుగా ఏంటంటే ఎస్పెషలీ రెస్పాన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ షోయింగ్ అన్ని సర్వర్లో చూపియవు. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ దే విల్ స్టాప్ మెనీ థింగ్స్. ఓకే, సో లొకేషన్ ఐ విల్ షో యూ నౌ. సో లొకేషన్ అంటే ఏంటంటే నేను చెప్పాను కదా, ఇఫ్ యు ఆర్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద రీడైరెక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, లొకేషన్ అనేది వస్తుంది అనమాట. నువ్వు ఒక వెబ్సైట్ని క్లిక్ చేస్తావు, ఆ వెబ్సైట్ బదులు ఇంకో వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయితే అప్పుడు లొకేషన్ అనేది యాక్చువల్ లొకేషన్ అనేది క్యాప్చర్ అవుతుంది అనమాట.
That I will show you now. Okay. Next, server. This is very important. అటాకర్ అనేవాడు రెస్పాన్స్లో ఫస్ట్ చూసేది ఏంటంటే అసలు ఏం సర్వర్ హోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఆ సర్వర్తోనే దే విల్ ఐడెంటిఫై ద వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అటాక్ ఐ కెన్ డూ అనేసి హీ విల్ ఐడెంటిఫై. ఓకే. సో బేసిక్గా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, సర్వర్, అపాచీ, యూనిక్స్, రెడ్ హ్యాట్, ఇట్లాగా యూనిక్స్, రెడ్ హ్యాట్ ఇలాంటివన్నీ కనపడకూడదు. దే విల్ మాస్క్ ఇట్. ఓకే. ఇలాగా కనిపించినాయంటే ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అన్ అటాకర్ టు హ్యాక్. ఓకే. నెక్స్ట్ కుకీ. సో నేను మీకు కుకీ చెప్పాను కదా, కుకీస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. మామూలుగా ఫస్ట్ పార్టీ, థర్డ్ పార్టీ కుకీస్ అని ఉంటాయి. కుకీ అనేది ఇట్ ఈస్ హూ ప్రొవైడ్స్ దిస్ కుకీ, సర్వర్ విల్ ప్రొవైడ్స్ ద కుకీ. ఓకే. సో కుకీ అనేది ఇట్స్ యూజర్ ప్రిఫరెన్స్. సో ఇట్ కంటెంట్స్, మీ ఏదన్నా ఒక కుకీని ఏదన్నా ఒక వెబ్సైట్ని యాక్సెస్ చేసినప్పుడు సర్వర్ విల్ ప్రొవైడ్ ద కుకీ. దాంట్లో ఏ ఉంటుంది, సో నేమ్, డొమైన్, పాత్, వెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పైర్, అలాగే కుకీస్ ఉంటాయి. ఓకే. దిస్ ఈస్ హౌ ద కుకీ విల్ కంటెంట్స్. కానీ ఇది మనకు కనపడదు, ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ అన్రీడబుల్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది, బట్ వీ కెన్ క్రాక్ ఇట్. ఓకే. దాన్నే కుకీ పాయిజనింగ్ అంటారు. Okay. So inserting a malicious code into the cookie. Okay. Okay. So before I start, okay, so let's do this thing. Okay. So response flow. This is what I was trying to say. Server, set cookie, location. Okay. Cache control, content length, content type. కంటెంట్ లెంత్, కంటెంట్ టైప్ అనేది బేసిక్గా మనకు రిక్వెస్ట్లో కూడా ఉంటుంది. ఓకే. అథెంటికేట్. ఓకే. సో వీ విల్ సీ దిస్ థింగ్స్. సో ఇప్పుడు నేను ఫైర్ ఫాక్స్కి వెళ్ళానంటే ఓకే, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు గూగుల్లో కొట్టాను. సో గూగుల్ కొట్టగానే యూ సీ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ 200, రైట్. ఇది రెస్పాన్స్. ఓకే. సో రెస్పాన్స్లో సో చెప్పా కదా, క్యాష్ కంట్రోల్. ఓకే. సో ప్రైవేట్, మ్యాక్సిమం ఏజ్, అలాగే కంటెంట్ డిస్క్రిప్షన్, అటాచ్మెంట్, ఫైల్ నేమ్, కంటెంట్ ఎన్కోడింగ్, కంటెంట్ టైప్, అప్లికేషన్, డేట్, ఎక్స్పైరీ డేట్. ఓకే. సర్వర్, చూడండి, సర్వర్ జీడబ్ల్యూఎస్ అని ఉంది. ఓకే. జీడబ్ల్యూఎస్ అంటే సగం మందికి తెలియదు, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ గూగుల్ హోస్టింగ్. ఓకే. సో గూగుల్ సర్వర్స్ అనేది నో వన్ హ్యాస్ ఎ విజిబిలిటీ. ఓకే. సో నో ప్రాబ్లం, ఇలాంటి దే డోంట్ మైండ్. ఓకే. సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ టేక్ ఫేస్బుక్. ఫేస్బుక్
ఇప్పుడు నేను ఫేస్బుక్ తీసుకున్నానంటే చూడండి, ఫేస్బుక్ హ్యాస్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ద సర్వర్. అక్కడ మీకు ఎక్కడ సర్వర్ అనేది కనపడదు. ఏబుల్ టు సీ, అర్థం కనిపిస్తుందా? సో ఫేస్బుక్ ఏం చేసిందంటే దే హ్యావ్ మాస్క్డ్ ద సర్వర్. కావాలంటే చూడండి. సో దే హ్యావ్ ఎనేబుల్డ్ క్యాష్ కంట్రోల్, ఓకే, కంటెంట్ సెక్యూరిటీ పాలసీ, content type, text, HTML, date, expiry date, okay, pragma, no cache, set cookie. సెట్ కుకీలోనే సో ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది కుకీ, మ్యాక్సిమం ఏజ్ ఏంటి, ఓకే, డొమైన్ ఏంటి అని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఎక్కడ యూ డోంట్ సీ ద సర్వర్ డీటెయిల్స్, రైట్? వై? ఇప్పుడు అలాగే విల్ లుక్ ఫర్ బిఎస్ఎన్ఎల్. నిన్న మనం బిఎస్ఎన్ఎల్ చూసాం కదా, బిఎస్ఎన్ఎల్కి వెళ్ళాం అనుకోండి. బిఎస్ఎన్ఎల్కి వెళ్ళాం అనుకోండి, వీడు బిఎస్ఎన్ఎల్ పోర్టల్ అని పెట్టాడు. సో అంటే వీళ్ళు కూడా దే హ్యావ్ మాస్క్డ్ ఇట్. ఓకే, ఆల్సో విల్ ట్రై డిఫరెంట్ సైట్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ద హ్యాకింగ్ విల్ బి డన్. ఓకే, దీనికి ఎక్కువ ఓపెన్ అయ్యాయి. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సర్వర్ ఎంజినిక్స్ అని. చరణ్ సుబోధ్ కనిపిస్తుందా? సో ఎంజినిక్స్ అని కనిపిస్తుందా? సో దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఏంటంటే ఎంజినిక్స్ వల్నరబిలిటీస్, ఎక్స్ప్లాయిట్స్ అని గూగుల్లో కొట్టామంటే 100 వస్తాయి. వీటిని తీసుకొని ఎలా అటాక్స్ చేయాలో నేర్చుకొని ఇఫ్ వీ కెన్ డూ అన్ అటాక్ ఆన్ దట్ సర్వర్. సో 50-50 ఛాన్సెస్ we can take over the website. Okay, so అలాగా we can do that. Okay, సో ఈ సర్వర్ అనేది దట్స్ ద రీజన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టాప్ రేటెడ్ వెబ్సైట్స్ అన్ని బ్లాక్ చేస్తాయి, అన్లెస్ అంటిల్ దే డోంట్ హ్యావ్, ఓకే, ఏమంటారు, ప్రాపర్, ఏమంటారు, వాళ్ళు కాన్ఫిడెన్స్గా ఫీల్ అయితే తప్పితే, లేకపోతే తేల్ డూ ఇలా చేస్తారు. చూడండి, సో ఎంజినిక్స్. క్లియర్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే? సారీ అమ్మా, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పరా అంటున్నాను. ఎంజినిక్స్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పరా? ఎంజినిక్స్ అనేది ఒక వెబ్ సర్వర్. ఎంజినిక్స్ అనేది ఒక వెబ్ సర్వర్. మామూలుగా ఇఫ్ యు టాక్ అబౌట్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ టు హోస్ట్ ఎ వెబ్ అంటే ఇది వెబ్ పేజ్, ఇది పేజ్. ఓకే, సో వెబ్ పేజ్ని హోస్ట్ చేయాలి అంటే మామూలుగా మార్కెట్లో దెర్ ఆర్ మెనీ. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
మీకు తెలుసా ఏమైనా వెబ్ సర్వర్ పేర్లు? మైక్రోసాఫ్ట్ ఐఐఎస్, ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీస్, ఐఐఎస్ అంటే. అపాచీ, ఎంజినిక్స్. అపాచీ టామ్కాట్ తెలుసు నాకు. టామ్కాట్ అనేది ఒక సర్వీస్, అపాచీ అనేది యాక్చువల్గా వెబ్ సర్వర్. ఓకే. సో అపాచీలో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇట్స్ ఓపెన్ సోర్స్. ఈ వెబ్ సర్వర్లో అపాచీ అనేది అదొక సర్వీస్. ఓకే. టామ్కాట్ సర్వీస్ అంటారు. సో అలాగే ఒరాకిల్, వెబ్ లాజిక్, ఇంకా ఐబిఎంలో కూడా ఉంది ఒక సర్వర్. ఐబిఎం నాకు అంత గుర్తు రావట్లేదు. ఐబిఎంలో కూడా ఒక వెబ్ సర్వర్ ఉంది. ఓకే. సో ఇవన్నీ మార్కెట్లో సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్, వెబ్ సర్వర్స్. ఓకే. ఒక్కొక్కరు వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి, నీడ్ బట్టి దే విల్ బై దీస్ ఆప్షన్స్. ఓకే. దాంట్లో అపాచీ అనేది ఫ్రీ, ఎంజినిక్స్ కూడా ఫ్రీ, విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్, ఓపెన్ సోర్స్ అనమాట. అందుకని చాలామంది అపాచీ ఎంజినిక్స్ అనేది కొనుక్కుంటారు. ఇఫ్ యూ ఐఐఎస్ అయినా, ఒరాకిల్ అయినా, ఐబిఎం అయినా, ఐఐఎస్ అయితే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు బై ఏ సర్వర్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లైసెన్స్ కావాలి. ఓకే. సో ఒరాకిల్ కానీ, ఐబిఎం కానీ దే ఆర్ పెయిడ్ వర్షన్స్, ఫ్రీగా ఇవ్వరు. ఓకే. సో మోస్ట్లీ ఏంటంటే ఎక్కువ అపాచీ ఎంజినిక్స్లోనే యూజ్ చేస్తారు. ఓకే. ఇట్స్ ఫ్రీ కాబట్టి. ఓకే. ఓపెన్ సోర్స్ కదా. సో దాంట్లో హోస్ట్ చేస్తారు అనమాట వెబ్ సర్వర్స్. ఓకే. సో ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు నువ్వు ఏదైనా ఒక పేజ్ యాక్సెస్ చేసినప్పుడు పేజ్ రెస్పాన్స్ కోడ్లో సర్వర్ డీటెయిల్స్ అనేది కనపడకూడదు. కనిపించింది అంటే అటాకర్ అనేవాడు ఫస్ట్ ఆ సర్వర్ రిలేటెడ్ ఏదన్నా వలనరబిలిటీస్ అని చెప్పాను కదా స్టార్ట్ ఆఫ్ ద క్లాస్. వాట్ ఈస్ వలనరబిలిటీ? ఏ లూప్ హోల్ ఆర్ ఏ బగ్ ఇన్ ఏ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్, రైట్? ఏదన్నా ఒక కోడ్ సరిగ్గా బిల్డ్ చేయకపోతే దాన్ని బగ్ అంటాం. ఈ సర్వర్ రిలేటెడ్ బగ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో అన్ని గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ what type of hacking we can do so that we can take over the website. ఫుల్ కంట్రోల్ మనకి తెచ్చుకోవాలి వెబ్సైట్ని. అది మనం గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి వీల్ ఐడెంటిఫై అండ్ వీల్ పర్ఫార్మ్ అన్ అటాక్. అది నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. అర్థమవుతుందా? క్లియర్ చరణ్? యా. సో దిస్ ఈస్ హౌ జనరల్గా ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ వెబ్ సర్వర్ యూజ్ చేస్తుంది. దాన్ని ఫస్ట్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. దెన్ ఓన్లీ. సారీ, నేను అన్మ్యూట్ చేయను సునీల్. యాక్చువల్లీ మన కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ జరుగుతుంది, ఇప్పుడే ఆగింది. ఓకే. అండ్ సునీల్, క్లౌడ్ లో మనకి ఒక వెబ్సైట్ ఉంది, ఐ హర్డ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. ఇక్కడ చాట్ బాక్స్ లో ఇచ్చాను, hackthissite.org అని. అంటే ఐ మీన్ ఆ వెబ్సైట్ మీద మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అని ఐ హర్డ్ లైక్ దట్. ఐ థింక్ యూ కెన్ డూ. Okay. See, there are many, so, but this is not our profile. Okay. మనం ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఏ హ్యాకింగ్, మనం ఏంటంటే డిటెక్షన్. సో ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనకు లాగ్స్ ఉంటాయి, వెబ్ సర్వర్ లాగ్స్, అలాగే ప్రాక్సీ లాగ్స్ ఉంటాయి. వెబ్ సర్వర్ ప్రాక్సీ లాగ్స్ చూడంగానే ఓకే అసలు ఏం టైప్ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఇది, 400, 300, 200 అనేసి స్టేటస్ కోడ్స్ ఉంటాయి. అలాగే యూఆర్ఎల్స్ ఉంటాయి. అలాగే ఈ యూఆర్ఎల్స్, ఈ స్టేటస్ కోడ్స్, ఈ రిక్వెస్ట్ మెథడ్ని బట్టి మనం వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ ద డాట్స్. ఓకే, ఫలాని ప్లేస్ నుంచి సమ్మన్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు ప్రోబ్ అవర్ వెబ్సైట్ని ఐడెంటిఫై చేయాలన్నమాట. ఓకే. సో ఇప్పుడు స్టేటస్ కోడ్సే తీసుకుందాం. 404 అనేసి వచ్చింది, మీరే చెప్పారు. ఎందుకు వస్తుంది 404?
నేను రాశాను క్లయింట్ సైడ్ ఎర్రర్ అని చెప్పాను, రైట్. సో ఏ సినారియోలో 404 వస్తుంది? ఎనీ గెస్? సో 404 ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఏదన్నా ఒక సర్వర్ మీద లోడ్ ఎక్కువైనప్పుడు బ్రౌజర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ టు ద సర్వర్, కానీ బ్రౌజర్ కాంట్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ బికాస్ లోడ్ ఆఫ్ ద సర్వర్ అనేది టూ హ్యూజ్గా ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనకు ఇంటర్మీడియట్ 10th క్లాస్ మార్క్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు, అందరూ ఒకేసారి వెళ్ళేసి దే విల్ యాక్సెస్ ద పేజ్ టు సీ ద రిజల్ట్స్. అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 3-4 years బ్యాక్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ సర్వర్ జనరల్గా ఆ ఇయర్ మొత్తం ఎవరు యూజ్ చేయరు. కరెక్ట్గా ఏ రోజైతే మార్క్స్ రిలీజ్ అవుతాయో ఆ రోజే అందరు రిలీజ్ వస్తారు, రైట్. ఓకే, సో లోడ్ అనేది ఒకేసారి సర్వర్ మీద లోడ్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది. ఇట్ కాంట్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్. అప్పుడు మీరు అవుట్ ఆఫ్ 10 times మార్క్స్ అని గెట్ మై మార్క్స్ అని కొట్టినప్పుడు 2 times 3 times మార్క్స్ చూపిస్తే నెక్స్ట్ అదర్ టైమ్స్ అన్ని పేజ్ నాట్ ఫోన్ అనేబుల్ టు కనెక్ట్, రిక్వెస్ట్ టైమ్ అవుట్ అలా వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, వచ్చినప్పుడు 404 అనేసి ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ఇది ఏం చేస్తాం మనం సాక్లో ఏం చేస్తామంటే హై నెంబర్ ఆఫ్ 404 హిట్స్ అబ్జర్వ్డ్ అనేసి ఒక రూల్ క్రియేట్ చేస్తాం. చేస్తే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏంటి కస్టమర్, యాజ్ పర్ ద కస్టమర్ ఎంతమంది వెబ్సైట్ యాక్సెస్ చేసినా కూడా హీ షుడ్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ ద సర్వీస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు షార్ట్ టైంలో హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ 404 వచ్చినాయి. ఇట్ క్యాన్ బి ఎ రియల్ అటాక్ ఆర్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ద వెబ్సైట్ కాన్ఫిగరేషన్. 2 సినారియోస్ ఉంటాయి. సో నేను ఈ అలర్ట్ పంపించిన తర్వాత వాళ్ళు నెక్స్ట్ చెక్ చేసుకునేది ఏంటి అంటే ఓకే, సో ఇప్పుడు జనరల్గా ఇండియా నుంచి యాక్సెస్ అయింది. ఓకే, వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఏ ఐపీ ఇది మన బిజినెస్ ఐపీ లేకపోతే మన వాళ్ళైనా ఎవరైనా చూసుకుంటారు. ఇండియా నుంచి కాకుండా వేరే కంట్రీ నుంచి యాక్సెస్ అయింది, 404 వేరే కంట్రీ నుంచి వచ్చినాయి. అప్పుడు దే విల్ ఐడెంటిఫై ఓకే సమ్వన్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు హ్యాక్ అవర్ వెబ్సైట్, సో దే హ్యావ్ ట్రైడ్ మల్టిపుల్ హిట్స్ ఆన్ అవర్ వెబ్సైట్ అని చెప్పి వీ విల్ డిరైవ్ ఎ స్టోరీ అండ్ అకార్డింగ్లీ విల్ టేక్ నెసెసరీ యాక్షన్స్. అంటే ఆ ఐపీని బ్లాక్ చేసేస్తాం. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఐపీ మన వెబ్ సర్వర్ మీద హిట్ రాకుండా బ్లాక్ చేస్తాం. ఇది అనాలిసిస్, ఇలా చేస్తారు. సో ఆ ఒక్క 404కి అంత స్టోరీ ఉంది. అర్థమవుతుందా? ఐపీ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కదా సార్? అమ్మా ఐపీ చేంజ్ చేసుకోవాలి, నెక్స్ట్ చేయొచ్చు కదా సార్? ఏ ఐపీని చేంజ్ చేస్తావు? సార్ ఇప్పుడు మనం బ్లాక్ చేస్తాం కదా సార్ ఐపీని. అవును, వేరే ఐపీ నుంచి రావచ్చు కదా సార్? రావచ్చు, నేను కాదనట్లేదు. ప్రస్తుతానికి ఈ ఐపీని బ్లాక్ చేయి. సైబర్ సెక్యూరిటీలో ఒక ఐపీని బ్లాక్ చేస్తే అటాక్ ఆగిపోద్దని ఏం లేదు. ఓకే, సో ఇంకొక ఐపీ వస్తుంది. కానీ ఈ టైంలో నువ్వు ఏం చేసావు? బట్ ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నావు సాక్లో, ఏంటి నీ పని? బ్లాక్ చేయమని చెప్పడమే నీ పని. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ అట్లీస్ట్ టెంపరరీ రిజల్యూషన్స్. ఓకే, ఐపీ విల్ కీప్ చేంజింగ్, ఐ నో దట్. ఓకే, అట్లా అని చెప్పి నువ్వు సర్వర్ని షట్ డౌన్ చేసి కూర్చోవు కదా. అర్థమవుతుందా? నేను ఆ కంట్రీనే బ్లాక్ చేసేస్తాను. వాట్ ఈస్ దిస్? సో అందుకని ఏంటి, నా నా వెబ్సైట్ వచ్చేసి ఇండియా మార్క్స్ ఉన్నాయి, ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ అనేది ఇండియాలో వాళ్ళు చూస్తారు. ఓకే, నేను అదర్ కంట్రీస్ అన్ని బ్లాక్ చేస్తా. కంట్రీ బ్లాక్ చేస్తా ఎక్సెప్ట్ ఫ్రమ్ ఇండియా. ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ కంట్రీ ఇఫ్ సమ్వన్ ఈజ్ యాక్సెసింగ్, నో దే షుడ్ నాట్ బ్లాక్. అప్పుడు నేను ఒక ఐపీ బ్లాక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయినట్టు ఎక్సెప్ట్ ఇండియా. అలా చేస్తారు పాలసీస్. ఓకే, సో మనకు ఎక్కడెక్కడ బిజినెస్ ఉందో చూసుకోవాలి. ఆ బిజినెస్ ప్రకారం ఆ ఐపీస్ని ఎనేబుల్ చేసి మిగతావి ఓపెన్ చేయాలి. సో బ్యాంకింగ్ వెబ్సైట్స్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే నువ్వు ఇండియా వాడివే, అకౌంట్ ఓపెన్ చేసావు, కానీ నీకు యూఎస్లో జాబ్ వచ్చింది, విల్ గో టు యూఎస్. నీకు జర్మనీలో జాబ్ వచ్చింది, విల్ గో టు జర్మనీ. సో యూ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్. అందుకని బ్యాంకింగ్ వెబ్సైట్స్
దే డోంట్ బ్లాక్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఇంటర్మీడియట్ వెబ్సైట్ వాడికి రష్యాలో ఏం పని? ఓకే, రేర్ సినారియోస్. సో ఆ టైంలో వీ విల్ బ్లాక్ ఆల్ ద కంట్రీస్ ఎక్సెప్ట్ ఇండియా. సి బ్యాంకింగ్ వెబ్సైట్స్, గూగుల్, ఇవన్నీ ఏంటంటే దే హ్యావ్ మల్టిపుల్ సర్వర్స్, దే ఆర్ ఇన్ లోడ్ బ్యాలెన్సెస్. అందుకని ఒకవేళ అటాక్ జరిగినా దే కెన్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ సస్టైన్. ఓకే, ఆ క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది ఎందుకంటే మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఓకే, అదైందా? సో మామూలుగా రెస్పాన్స్లో ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి అది సర్వర్. ఓకే, దిస్ వాట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతా సర్వర్ ఒకటి, నెక్స్ట్ స్టేటస్ కోడ్. ఓకే, ఈ స్టేటస్ కోడ్ ఒకటి. ఓకే, సో 500 అంటే సర్వర్ సైడ్ ఎర్రర్, అంటే సర్వర్ అనేది సరిగ్గా రెస్పాండ్ అవ్వకపోయినా, సరిగ్గా మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో లాస్ట్ వరకు వెళ్తాం, వీఆర్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ ఇట్, బట్ సర్వర్ అనేది రెస్పాండ్ అవ్వలేకపోతుంది, అప్పుడు 500. ఓకే, 300 మీరు చెప్పండి. యూ టెల్ మీ సమ్ సినారియోస్ వేర్ యూ హ్యావ్ సీన్ 300 రీడైరెక్షన్. యాడ్ లింక్స్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినా కూడా యూ సీ లాట్ ఆఫ్ 300s ఉంటాయి. 90% ఉందా 300? సో అంటే దే యూజ్ ఎ థర్డ్ పార్టీ యాడ్ సర్వీసెస్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్? cbinge.com. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి దే టుక్ సమ్ జిప్ ఫైల్. ఓకే, సో అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ యాడ్స్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ యువర్ సేయింగ్ ఈస్ కరెక్ట్. అన్ని గూగుల్ యాడ్స్, గూగుల్ లీడ్స్ అలా అంటారు. ఓకే, సో యూ సీ వన్ మోర్ cbinge. సో సో ఈ యాడ్స్ డిస్ప్లే చేయడం వల్ల దే విల్ గెట్ సమ్ మనీ. ఓకే, సో దట్స్ ద రీజన్. ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే, ఇప్పుడు మీ మొబైల్స్లో ఎప్పుడైనా యూఆర్ఎల్స్ చూసారా? మీ మొబైల్స్లో కూడా యూఆర్ఎల్స్ వస్తాయి. సో యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ క్రెడిట్ కార్డ్. ఓకే, సో ప్లీజ్ క్లిక్ ఆన్ ద లింక్ టు అప్లై అనేసి వస్తుంది. ఓకే, మామూలుగా అప్పుడు మొబైల్ మెసేజెస్లో వచ్చిన యూఆర్ఎల్స్ ఎలా ఉంటాయి? మీకు ఫుల్గా ఉంటుందా? hdfcbank.com/credit card apply అని ఉంటుందా? ఎప్పుడైనా గమనించారా? మొబైల్స్ ఎలాగ ఉంటాయి యూఆర్ఎల్స్? టూ షార్ట్ గా ఉంటుంది అది. షార్ట్ అండ్ యూఆర్ఎల్స్ అంటారు. తెలుసా వాట్ ఈస్ షార్ట్ అండ్ యూఆర్ఎల్స్ అంటే? సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నేను యూట్యూబ్కి వెళ్ళాను. ఓకే, సో లెట్స్ సే యూట్యూబ్కి వెళ్ళాను. సో యూట్యూబ్లో నాకు లెట్స్ సే ఈ సాంగ్ నచ్చింది. ఈ సాంగ్ నచ్చిన వాట్ విల్ ఐ డూ? ఇది కాపీ చేసుకో. ఇది కాపీ చేసుకొని షార్ట్ అండ్ యూఆర్ఎల్స్ అంటారు. సో షార్ట్ అండ్ యూఆర్ఎల్స్ అంటే ఏంటంటే బిట్లీ. యూ మైట్ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్, బిట్లీ అనేది ఒక షార్ట్ అండ్ యూఆర్ఎల్ అనమాట. మీకు మోస్ట్లీ ఇండియాలో వచ్చే యాడ్స్ అన్ని 99% ఈ బిట్లీలే ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ బిట్లీలో సో వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ షార్ట్ అండ్ యూఆర్ఎల్. సో అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళేసి ఓకే, షార్ట్ అని కొట్టగానే ఇది షార్ట్ అండ్ యూఆర్ఎల్. సో నేను దీన్ని కాపీ చేస్తాను. ఇదే మీకు ఎస్ఎంఎస్ వస్తుంది. కావాలంటే యూ కెన్ సీ మీ పాత మొబైల్స్ మెసేజెస్లో ఎక్కడైనా కానీ యూఆర్ఎల్ అంటే చూడండి, మోస్ట్లీ ఇలా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ డేంజరస్ అన్లెస్ అంటిల్ మనకు తెలిసి ఈ మెసేజ్ వచ్చింది నాకు ట్రస్టెడ్ వ్యక్తి నుంచి అది తెలిస్తే తప్పితే యూ షుడ్ నాట్ క్లిక్ ఆన్ ద లింక్. ఓకే, ఎందుకంటే దీంట్లో ఈ మెయిన్ లింక్లో వీ కెన్ ఇంజెక్ట్ మలిషియస్ కోడ్స్. ఓకే, సో ఇలా క్లిక్ చేయడం వల్లే మన మొబైల్స్లో మాల్వేర్ అలాంటివి ఇన్స్టాల్ అవుతాయి, వైరస్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నీకు ఇలా వస్తుంది. నేను ఇప్పుడు ఈ యూఆర్ఎల్ కాపీ చేసుకొని ఇక్కడికి వెళ్ళి తీసానా ఫైర్ ఫాక్స్కి వెళ్ళి ఓకే, నెట్వర్క్ వెళ్ళాను అనుకోండి. సో నౌ నేను ఇప్పుడు ఈ యూఆర్ఎల్ పేస్ట్ చేస్తాను. యాక్చువల్గా
ఇది ఆ యూట్యూబ్ నేను చెప్పింది ఓపెన్ అవ్వాలి. ఓకే, ఓపెన్ అయ్యింది. రైట్. Is an ad. Okay, so let's keep set. So ఇది యాక్చువల్ URL. ఓకే, ఇది క్లిక్ చేయాలి మనం. ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇదే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను. ఓకే, సో 300 stats ఫర్ పర్మనెంట్లీ పర్మనెంట్లీ మూవ్డ్ 301 స్టేటస్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ 300. ఓకే, ఇలాంటి 301 వచ్చిందంటే వీ షుడ్ డూ ద ఇన్వెస్టిగేషన్. ఓకే, సో 301 వచ్చింది. నేను చెప్పాను ఇందాక లొకేషన్ ఈస్ ద వన్ యాక్చువల్ URL. ఓకే, సో రిఫరర్ పాలసీ అన్సేఫ్ URL అంటుంది. ఎందుకంటే బిట్లీ అనేది నాట్ ట్రస్టెడ్ చాలా మంది, ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ యూస్ బిట్లీ ఫర్ హ్యాకింగ్ అండ్ టు ఇంజెక్ట్ సమ్ మాల్వేర్ ఇంటు ద సిస్టమ్. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కూడా ఇంజినిక్స్ సర్వర్ చూపించింది. యాక్చువల్ వెబ్సైట్ ఏంటి మనం యాక్సెస్ చేసింది యూట్యూబ్. ఓకే, సో ఇది సో 301 వచ్చింది అంటే ద వెబ్సైట్ దట్ యూ హ్యావ్ యాక్సెస్ ఈజ్ నాట్ ద బిట్లీ వెబ్సైట్, ఇట్ ఈస్ ఎ యూట్యూబ్ వెబ్సైట్. సో అందుకని 301 అనేసి స్టేటస్ కోడ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ యాక్చువల్ వెబ్సైట్ అనేది లొకేషన్లో కనిపిస్తుంది. సో రిఫరల్ పాలసీ ఇవన్నీ, సో సర్వర్ డీటెయిల్స్ ఎంజినిక్స్, ఓకే, ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇక్కడ కనిపించాయి. దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకేనా? సో అది సో ఎప్పుడైనా మనం ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇంకో వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయింది అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీడైరెక్షన్. ఓకే, మోస్ట్లీ మన సిస్టమ్స్ మాల్వేర్ ఇన్ఫెక్ట్ అయినప్పుడు అలాంటివి జరుగుతాయి అన్నమాట. అందుకని వీ హ్యావ్ టు బి కేర్. నాట్ ఓన్లీ దట్, ఇప్పుడు మీరు లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వాచ్ సమ్ మూవీస్, పైరేటెడ్ మూవీస్ వాచ్ చేయాలి, అప్పుడు థర్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్స్కి వెళ్తారు. వెళ్ళి మీకు చూసేదానికి ప్లే బటన్ ఉంటుంది. ప్లే బటన్ నొక్కితే యాక్చువల్గా ప్లే బటన్ ఓపెన్ అవుతుంది, దాని బదులు ఇంకేదన్నా పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. రైట్, యాడ్స్. సో అవన్నీ కూడా వీ కెన్ కన్సిడర్ ద 301. ఓకే, సో అవన్నీ వీ విల్ సీ ఇట్ ఇన్ ద లాగ్స్. ఓకే, ఎన్ని 301 ఉన్నాయి, ఎందుకు ఉన్నాయి అనేసి విల్ వ్యాలిడేట్. సో ఇలాగా వీ విల్ ఐడెంటిఫై ఆల్ ద పారామీటర్స్ ఆఫ్ response. Mostly we have to look for server details, status code, okay, cookie details, okay, and when this cookie is going to expire, okay, content CS, content security policy. So content length, content type you చూస్తారు. ఓకే, సో అన్ని ఆప్షన్స్ నేను చెప్పిన రాసిన ఇక్కడ అన్ని కొన్ని వెబ్సైట్స్లో ఉంటాయి, కొన్ని వెబ్సైట్స్లో ఉండవు. కావాలని దే విల్ హైడ్ ఇట్. ఓకే, టు prevent from the attacks. Okay, so అదే ఇక్కడ రాశాను. Now let's move on to cookies. అదే నేను చెప్పాను, cookie is a file created by internet site to store information on your computer such as your preferences when visiting the site. Only the server that creates the cookie can read it. Okay, సో మామూలుగా కుకీస్ అనేది 2 types ఉంటాయి, ఫస్ట్ పార్టీ థర్డ్ పార్టీ కుకీస్ అని ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ ఫస్ట్ పార్టీ థర్డ్ పార్టీ కుకీస్ అనేది ఏంటంటే యాక్చువల్ సైట్ ప్రొవైడ్ చేస్తే అది ఫస్ట్ పార్టీ, సమ్ అదర్ థర్డ్ పార్టీ సైట్ ప్రొవైడ్ చేస్తే అది థర్డ్ పార్టీ కుకీ అంటారు. ఓకే, ఓకే, సో కుకీస్లో ఏముంటాయి? కుకీస్ ఇట్ కంటైన్స్ HTTP హెడర్, సెట్ కుకీ, లేకపోతే జావా స్క్రిప్ట్. సో ఈ జావా స్క్రిప్ట్ అనేది థర్డ్ పార్టీ. ఓకే, మామూలుగా సెట్ కుకీ ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ పార్టీ కుకీ. ఓకే, దాన్నే ఫస్ట్ పార్టీ థర్డ్ పార్టీ అంటారు. సో ఇప్పుడు కుకీ అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కుకీలో ఉంటుంది
ఈ పేజ్ అనేది ఎప్పుడు ఎక్స్పైర్ అవ్వాలి. ఓకే, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక వెబ్సైట్ పేజ్ ఓపెన్ చేశాను, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కొట్టి ఎంటర్ చేశాను. ఓకే, ఎంటర్ చేయగానే ఓకే, సో యు సీ హియర్ ఎంటర్ చేశాను. ఓకే, ఈ పర్సిస్టెంట్ వర్సెస్ నాన్ పర్సిస్టెంట్ కుకీస్ మీ రియల్ టైంలో ఎక్కడ చూసారు చెప్పండి. టెల్ మీ a website which is persistent, tell me a website which is non-persistent. So ఏం చెప్పాను, persistent cookies are stored in a text file on the client, valid as long as the expiry date. Non-persistent cookies are stored in RAM, destroy when the browser is closed. Persistent OTTs and non-persistent వచ్చి bankings. Is it right? So not only OTTs, let's say for example, Yeah, whatever the sign-in will click. let's say నేను జీమెయిల్ అన్నాను, జీమెయిల్ కొట్టంగా నాకు యాక్చువల్ పేజ్ ఓపెన్ అయిపోయింది కదా. Yeah, జనరల్ వాట్ I షుడ్ mean, హ్యాపన్, ఐ షుడ్ ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్, రైట్? అవునా కదా? సో సో జీమెయిల్ ఏంటి అంటే ఇట్ కెన్ ఆటో రెన్యూ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే నేను ఒక్కసారి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కొట్టి సబ్మిట్ చేశానంటే ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ఇట్స్ మన క్యాష్లో స్టోర్ అయిపోయి వెన్ ఎవర్ వి టైప్ జీమెయిల్ ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అయిపోతుంది. దట్స్ ద రీజన్ వీ హ్యావ్ టు బిట్ కేర్ఫుల్ వెన్ యూ ఆర్ విజిటింగ్ ఏ ఇంటర్నెట్ వెబ్సైట్, ఇంటర్నెట్ సెంటర్, షుడ్ లాగౌట్ అండ్ కమ్, డోంట్ ఫర్గెట్ దట్. లాగౌట్ అవ్వకుండా అలాగే వచ్చేస్తే whoever is accessing Gmail, they can view your email ID. Okay. So there are many. Okay, so options ఉంటాయి కొన్ని, ఈవెన్ ఎస్పెషల్లీ ఈమెయిల్స్ ఆఫీస్ 365 కూడా ఎవరైతే వాడతారో డూ యూ వాంట్ టు రిమెంబర్ అనేసి ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఎస్ అని కొడితే ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇట్. సో అది బ్యాంకింగ్ వెబ్సైట్స్, నాట్ ఓన్లీ బ్యాంకింగ్ వెబ్సైట్స్, ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద ఫినాన్స్. ఓకే, everything related to the finance part, they are all non-persistent. As soon as we time expire అయిపోయినా కుకీ డిలీట్ అయిపోతుంది, లేకపోతే మనం సైన్ అవుట్ చెప్పినా కుకీ డిలీట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్, రైట్? యా, సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ బ్యాంకింగ్ వెబ్సైట్ ఫుడ్. ఓకే, సో ఈ కుకీస్ అనేది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ నో, ఎప్పుడైనా కానీ హెచ్టిటిపిఎస్ ఉన్న వెబ్సైటే ద బెస్ట్ వెబ్సైట్. హెచ్టిటిపిఎస్ లేకపోతే వాట్ ఐ కెన్ సే, వీ కెన్ ఈజీలీ హ్యాక్. ఓకే, అంత డీటెయిల్స్ మనకు క్లియర్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో హెచ్టిటిపిఎస్ అంటే ఇట్స్ 443. ఓకే, సైట్ విచ్ హ్యాస్ సెక్యూర్ సాకెట్ లేయర్ ఉంటే దట్ ఈస్ సెక్యూర్డ్. హెచ్టిటిపిఎస్ లేకపోతే నాన్ సెక్యూర్డ్. సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పాను, ఇఫ్ ఎ పర్సన్ opens a website, enter username, password and submit. What method is that? Request method. సో ఇప్పుడు మీకు రియల్ టైం చూపించాలి అంటే, సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను హెచ్టిటిపిఎస్ లేకపోతే అటాకర్ కెన్ ఈజీలీ వ్యూ ద యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అని, రైట్? ఇంతకుముందే చెప్పున్నాను. సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, Sunil, I have a small doubt here. So ఇప్పుడు HTTPS ఉంటే it is secured, if there is no yes it is not that much secured అంటారు కదా. సో ఐటీ కంపెనీస్ తాలూకా ఇంటర్నెట్స్ అన్ని కూడా హెచ్టిటిపిఏ కదా మరి సునీల్? ఎక్కడ ఉన్నాయి? దే ఆర్ నాట్ ఓపెన్ టు పబ్లిక్, రైట్? నువ్వు మీట్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తున్నావు నువ్వు వాటిని. ఇఫ్ యూఆర్ యాక్సెసింగ్ ఆల్సో యూఆర్ కనెక్టింగ్ టు ద విపిఎన్ అండ్ యాక్సెసింగ్, నాట్ డైరెక్ట్లీ, నో. ఐఎమ్ టాకింగ్ ఎనీ వెబ్సైట్ ఓపెన్ టు పబ్లిక్. ఓకే ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు యాక్సెస్ చేస్తున్నాను ఒక వెబ్సైట్, సో 192.168 ఇది వెబ్సైట్ యాక్సెస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఈ వెబ్సైట్ యాక్సెస్ చేసినప్పుడు, ఓకే, ఇప్పుడు నేను వెబ్సైట్ యాక్సెస్ చేశాను, నాకు ఇక్కడ డీటెయిల్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, సో బట్ ఈ వెబ్సైట్ నాకే ఇక్కడే లోకల్, ఐఎమ్ నాట్ యాక్సెసింగ్ దిస్. ఈ వెబ్సైట్ మీకు యాక్సెస్ అవ్వదు, రైట్? సో అందుకని వాట్ దే డూ, దే రిస్ట్రిక్ట్ ఇట్. దే రిస్ట్రిక్ట్
In case if any website is open to public, it should be HTTPS. లేకపోతే attacker can easily inject a malware, attacker can easily modify the website, attacker can take over the website. Okay, clear? కావాలంటే you can see. So any reputed company, you see, మీకు కొన్ని websites which are not secure, they are not open to public. 80 port use చేసే AI, at least I'm talking about a big companies. Okay. క్లియర్ సునీల్. సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే, సో ఇప్పుడు నేను యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కొట్టి సబ్మిట్ చేస్తే వాట్ మెథడ్ ఈస్ ఇట్? రిక్వెస్ట్ మెథడ్లో గెట్, పుట్, హెడ్, ట్రేస్, డిలీట్, పోస్ట్ ఏది? పుట్. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కొట్టి సబ్మిట్ చేస్తే పుట్ ఈజ్ నోవేర్ యూస్డ్. పుట్ అనేది అసలు యూజ్ చేయకూడదు మనం. ఓకే, సబ్మిటింగ్ డేటా టు ద సర్వర్. హూ విల్ సబ్మిట్ డేటా టు ద సర్వర్? పుట్ అంటే సబ్మిటింగ్ డేటా టు ద సర్వర్. ఓకే, సో నేను చూపిస్తాను. ఓకే, సో మామూలుగా HTTP request method. Okay, post. Okay, ప్రస్తుతానికి ఏమి డేటా లేదు. Okay, so now what I'll do, I'll open this browser. ఓకేనా? సో నేను పేజ్ క్లిక్ చేశాను, ఏం రాలేదు డేటా. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ నేను యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పెట్టాను. రైట్, సో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కొట్టి సబ్మిట్ చేయగానే వచ్చిందా డేటా? దట్ ఈస్ హౌ ద రియల్ టైమ్ విల్ వర్క్. ఓకే, ఏం మెథడ్? పోస్ట్ మెథడ్. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పెట్టి సబ్మిట్ చేస్తే వచ్చే మెథడ్ ఏంటి? పోస్ట్ మెథడ్. సో ఇప్పుడు నేను దీని కానీ డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చానంటే యూ కెన్ సీ ద HTTP ఫ్రమ్ ఎన్కోడెడ్ క్లియర్ టెక్స్ట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కనిపించింది. రైట్. సో అటాకర్స్ అనేవాళ్ళు ఎలా క్యాప్చర్ చేస్తారంటే ఇలా క్యాప్చర్ చేస్తారు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సెక్యూర్డ్. అదే సెక్యూర్డ్ ఉంటే మనకు ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది మాస్క్డ్ అయిపోద్ది. సో అన్రీడబుల్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది అన్నమాట. అర్థమైందా నేను చూపించింది ఇప్పుడు? సో HTTPSకి అంత ఏమంటారు, అంత రెస్ట్రిక్షన్స్, అంత ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఓకే, సో అది. సో పోస్ట్ అనేది ఓన్లీ ఇఫ్ ఐ ఎంటర్ సమ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అప్పుడు వస్తుంది యూజర్. అండ్ ఆల్సో గూగుల్ సెర్చ్ అవన్నీ కూడా పోస్ట్ అనే కాదనట్లేదు, బట్ దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో if your website is not secured enough, we can easily copy the cookies, we can easily copy the username passwords, we can easily copy most of the information related to the website. Okay. అర్థమైందా నేను చెప్పింది? సో అది. సో సెక్యూర్ వర్సెస్ నాన్ సెక్యూర్, పర్సిస్టెంట్ వర్సెస్ నాన్ పర్సిస్టెన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఎంటైర్ ఓవరాల్ HTTP రెస్పాన్స్. ఓకే, సో ఇది చూడంగానే టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆర్ బగ్ హియర్? లూప్ హోల్ ఏముంది ఈ రెస్పాన్స్ కోడ్లో? ఇస్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ రిక్వెస్ట్, వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ అయిపోయింది. ఇక్కడ మీకు
ఈ రెస్పాన్స్ చూసి అరే ఇలాగ ఉండకూడదు, ఈ రెస్పాన్స్ ఇలా ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అన్ అటాకర్ టు హ్యాక్ ద వెబ్సైట్ అనేసి ఏ లైన్లో యూ ఐడెంటిఫైడ్ ఇట్? సార్ అక్కడ హెచ్టిటిపి ఉంది సార్, హెచ్టిటిపిఎస్ లేదు. ఓకే, గుడ్, దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, ఇంకా ఎనీ గెస్ శుభోద్, చరణ్? యా, ఫస్ట్ పాయింట్ నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ జితేంద్ర. నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చి ఇది సర్వర్. ఏం రాస్తుంది సర్వర్ ఇక్కడ? ఇట్ has clearly written the version of Apache and it is a Red Hat Linux అని రాస్తుంది. నేను ఇందాక గుల్టీ ఓపెన్ చేసినా కూడా అక్కడ జస్ట్ ఎంజినిక్స్ అని ఉంది, కానీ ఎంజినిక్స్ 1.5 2.5 అని ఏం వర్షన్ లేదు. గమనించారా? సార్ తర్వాత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా అక్కడ కనపడలేదు. దే హ్యావ్ మాస్క్డ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి నీట్గా రాస్తుంది, రెడ్ హ్యాట్ అనే సర్వర్లో అపాచీ అనేది హోస్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఇట్స్ వర్షన్ ఈస్ 1.3.22 అని రాసింది అనమాట. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ బగ్. దీన్ని యూజ్ చేసుకుని అటాకర్ అనేవాడు మొత్తం గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి ఈ విల్ ఐడెంటిఫై ఆల్ ద ఎక్స్ప్లాయిట్స్ అండ్ విల్ డూ ద ఎక్స్ప్లాయిట్. ఓకే, సో దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే, సో అది. సో నెక్స్ట్ ఆర్ ఆల్ కామన్. సో కనెక్షన్ లెంత్, కంటెంట్ కోడ్, టైప్, ఇవన్నీ ఓకే. సో ఈ రెండు వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెదర్ ద వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వెబ్సైట్ ఈజ్ ఇట్, HTTP or HTTPS, and then followed by the server details. Okay, so this is what మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంది. క్యాష్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? క్యాష్ కంట్రోల్ అనేది మన బ్రౌజర్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో మనం మామూలుగా బ్రౌజర్లో సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళినా కూడా సో క్యాషింగ్ అని ఉంటుంది. క్యాషింగ్ అంటే టెంపరరీ స్టోరింగ్ ఆఫ్ డేటా, రైట్? సో ఇఫ్ యూ గో టు ఆప్షన్స్, ఇక్కడ క్యాష్ని కొట్టామంటే కుకీస్ అండ్ సైట్ డేటాలో ఉంటుంది. క్యాష్ ఆర్ కరెంట్లీ యూజింగ్ 15 MB ఆఫ్ డిస్క్ స్పేస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు క్లియర్ డేటా అని కొడితే క్యాష్ అంతా క్లియర్ అవుతుంది. సో క్యాష్ ఇస్ నథింగ్ బట్, సో వాట్ ఈజ్ యూజ్ ఆఫ్ క్యాషింగ్ అంటే మనం క్యాషింగ్ అని ఎనేబుల్ చేస్తే వీ కెన్ సేవ్ అవర్ డేటా. లోడింగ్ ఆఫ్ పేజ్ విల్ బి ఫాస్టర్ వెన్ కంపేర్ టు ఫ్రెష్లీ ఓపెనింగ్ ఏ పేజ్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కొన్ని పేజెస్ బ్రౌజర్ మెమరీలో స్టోర్ అయిపోయి ఉంటాయి. లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను gulti.com కొట్టగానే n నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ అనేవి క్లబ్బింగ్ టుగెదర్ విల్ ఫార్మ్ ఏ వెబ్ పేజ్. ఓకే, ఆ పేజెస్ కొన్ని పేజెస్ మెమరీలో స్టోర్ అవుతాయి అన్నమాట. సో నువ్వు నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ అదే వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇందాక ఓపెన్ అయినప్పుడు 30 seconds తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఓపెన్ అవ్వడానికి 15 seconds తీసుకుంటుంది. దట్ మీన్స్ 15 seconds ఆఫ్ అవర్ టైమ్ విల్ బి సేవ్డ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ క్యాష్. ఓకే, సో ఈ ప్రాగ్మా, ఈ కంటెంట్ లెంత్, ఇవన్నీ కూడా, సో ఈ క్యాష్ కంట్రోల్, ఇవన్నీ కూడా ఫర్ దట్. సో టు సేవ్ ద డేటా. ఓకే, మనం డేటాని సేవ్ చేయడానికి వీ విల్ బి యూజింగ్ దిస్. ఓకే, అదే ఇక్కడ రాశాను. సో క్యాష్ కంట్రోల్, నో క్యాష్. సో ఆప్షన్స్, no cache, set cookie, no store. So it simply requires that the caching system revalidates its cache prior to sending it back to the client. Okay, so cache control అనేది సర్వర్ లెవెల్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ద క్యాషింగ్ సిస్టమ్ రీవాలిడేట్స్ ఇట్స్ క్యాష్ ప్రయర్ టు సెండింగ్ ఇట్ టు ద క్లయింట్. క్లయింట్ అంటే మనమే. ఓకే, మన బ్రౌజర్. ఓకే, సో cache control, no cache equal to set cookie and పెడితే don't store the HTTP headers in the cache. ఇది బేసికలీ
ఇంటర్నెట్ పేజెస్ యాక్సెస్ చేసినప్పుడు నో క్యాష్ సెట్ కుకీ అనేది పెడతారనమాట. నెక్స్ట్ నో స్టోర్ అనేది కూడా డోంట్ స్టోర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద క్యాష్. సో ఎనీ ఆఫ్ దిస్ టూ విల్ బి present in the especially the finance websites. So mutual funds, bill desk, bill pay, credit card bills pay చేస్తాం. ఇట్లన్నిట్లో మోస్ట్లీ నో క్యాష్ నో స్టోర్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఇక్కడైతే దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ జనరల్ వెబ్సైట్స్లో బై డిఫాల్ట్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ద క్యాష్, నథింగ్ బట్ టెంపరరీ స్టోరింగ్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే, డేట్ మీకు తెలుసు, జనరేటెడ్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్. ఓకే, సో ప్రతి వెబ్సైట్స్లో ఏ టైంలో డేట్ అనేది వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఫైన్. మెయింటైనింగ్ ద స్టేట్. వాట్ ఈస్ మెయింటైనింగ్ ద స్టేట్ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను మీకు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్లో యూ ఎంటర్ యువర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, లాగిన్ అవుతావు, బీ ఐడియల్ ఫర్ 15 minutes. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? పేజ్ అనేది టైం అవుట్ అవుతుంది, రైట్? సో కొన్ని ఇప్పుడు అదే జీమెయిల్ అనుకోండి, లాగిన్ చేసి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పెట్టి లాగిన్ చేసి కూర్చోండి, 1 day అలాగే ఉంటుంది. అగ్రి? సో హూ డిసైడ్స్ దిస్ మెయింటైనింగ్ ఆఫ్ స్టేట్? డెవలపర్. సో డెవలపర్ హూ క్రియేట్స్ ద వెబ్సైట్ విల్ డిసైడ్ ద మెయింటైనింగ్ ఆఫ్ స్టేట్. అంటే ఈ పేజ్ అనేది ఎప్పుడు ఎక్స్పైర్ అవ్వాలి, ఎన్ని రోజులు యాక్టివ్గా ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా ఇట్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై డెవలపర్. ఓకే, అండ్ ఎవ్రీ పేజ్ దట్ ఈస్ యాక్సెస్డ్ విల్ బి యూనిక్ అండ్ డిస్క్రీట్. ఓకే, ఎవరికి వాళ్ళకి ఇండివిజువల్ అనమాట. ఓకే, సో ఈ మెయింటైనింగ్ స్టేట్ అనేది మనకు ఇంటర్నెట్. సో ఎగ్జాంపుల్, లాగిన్ టు ఏ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్. ఓకే, వెళ్ళేసి మామూలుగా క్రెడిట్ కార్డ్ సెక్షన్కి వెళ్ళి ఫస్ట్ హోమ్ పేజ్ వస్తుంది, తర్వాత కార్డ్ సెక్షన్కి వెళ్ళాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ టు పే యువర్ క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్, కార్డ్ సెక్షన్కి వెళ్ళాం. మళ్ళీ కొంచెం డౌట్ వచ్చింది, అరే అమౌంట్ ఎంత ఉంది అనేసి. అప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్లికింగ్ ఆన్ ద హోమ్ బటన్, నువ్వు బ్యాక్ బటన్, సో ఇప్పుడు బ్యాక్ బటన్ ప్రెస్ చేసావు, ఈ బ్యాక్ ఆప్షన్ ప్రెస్ చేసావు, వీళ్ళ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది. పేజ్ బ్యాక్ వెళ్తుందా వెళ్ళదా? నో, ఇట్ విల్ నాట్ గో బ్యాక్. వెళ్ళదు కదా. ఎందుకు బ్యాంకింగ్ వెబ్సైట్లో వెళ్ళదు? అదే ఇప్పుడు నువ్వు అమెజాన్లోకి వెళ్ళినా ఫ్లిప్కార్ట్లోకి వెళ్ళినా బ్యాక్ బటన్ కొట్టంగానే వెళ్తుందా లేదా? వెళ్తుందా? సో ఇప్పుడు నీకు ఒక మొబైల్ నచ్చింది, ఆ మొబైల్ని క్లిక్ చేసావు, ఆ మొబైల్ గురించి డీటెయిల్స్ వస్తాయి, మళ్ళీ లైక్ చేయలేదు, బ్యాక్ బటన్ కొట్టంగానే ఇట్ విల్ గో టు ద ప్రీవియస్ ఆల్ మొబైల్ సెక్షన్స్, రైట్? సో అవన్నీ ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారంటే డెవలపర్ విల్ డిసైడ్. సో హాఫ్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్ సెక్యూర్డ్ చేయాలి అంటే డెవలపర్ ఇస్ ద మెయిన్ పర్సన్. సో ఏ సాఫ్ట్వేర్ అయినా ఇన్ ద వరల్డ్ యూ టేక్, డెవలపర్ ఇస్ ద మెయిన్ పర్సన్ టు కీప్ ఇట్ సెక్యూర్ ఆర్ టు మేక్ ద వెబ్సైట్ వల్నరబుల్. ఓకే, మొత్తం అతని చేతిలోనే ఉంటుంది. ఓకే, సో మనం whoever creating, asks us to create some website with the developer, మనం చెప్పాలి వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఫీచర్స్ నాకు కావాలి, కంటెంట్ మెయింటెనెన్స్ ఇవన్నీ ఉండాలి అని చెప్తే దే విల్ టేక్ కేర్. ఓకే, సో నేను అదే ఇక్కడ రాశాను, డెవలపర్ నీడ్స్ టు బిల్డ్ ఇట్, యూజ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, HTTP is unlike FTP or Telnet, సెషన్ టోకన్స్. ఓకే, సో సెషన్ ఐడీస్ కుకీస్ ఉంటాయి. Idea is to pass some information back and forth between the browser and the server. End of the day, this is what we do. Okay, so server will keep communicating with the browser and browser also will keep communicating with the server for exchanging the data. Okay, అప్పుడే ఈ ఎన్కోడింగ్ ఎన్క్రిప్షన్ ఓకే అనేది కూడా జరుగుతుంది parallel whenever the data is moving to and fro. So that's how we learned. Okay, so encoding encryption first అది నేర్చుకొని తర్వాత we came to HTTPS. So to club all together. ఓకే, సో నేను ఇంతవరకు ఐ విల్ వైండ్ అప్. సో నాకు ఇంకో 2-3 slides ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ వీ కెన్ మూవ్ టు అదర్ టాపిక్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, విల్ వైండ్ అప్.
Fine. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Thank you. Share this document.